Fentanyl is 40 times more toxic than heroin and up to 100 times more toxic than morphine. It only takes 2 milligrams of powdered fentanyl to kill a person, which is the equivalent of 2 grains of salt. 1 month ago, a CBSA border officer in Vancouver found a suspicious package that confirmed to be fentanyl. The RCMP were immediately notified and began working with the Calgary Police Service on a complex investigation into the address where the suspicious package was meant to go. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਫੈਂਟਨਲ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ W18 ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। So on March 17th of this year, the Delta Police executed some search warrants at 3 separate properties, one in Richmond, one in Burnaby and one in Surrey. And at the Burnaby location, what was believed to be a fentanyl processing lab was discovered. This week, we've received news from the lab that some of the products tested have tested positive for the drug W18, which is a synthetic opioid that is basically considered to be about 100 times stronger than fentanyl. W18 ਨੂੰ ਫੈਂਟਨਲ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। I'm not sure where the drug dealers themselves are getting it from at this point. It's just very early in our investigation of the W18 side of it. But what they are doing is they're actually masking this product. They're turning this product into heroin. So they're mixing it with cutting agents. They're adding a scent to it and they're adding a color to it. So it basically, for all intents and purposes, looks like heroin. And then they're selling it as heroin with no actual heroin within there. So and then they're dealing it to people on the streets. And in this case, they had a kilogram press, so potentially they were also dealing it at a higher level as well. BC ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। W18 ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ BC ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। As far as I know, at this time in BC and certainly within Delta, we don't have any deaths at this point from W18 that I know of. But, there could be ones that for whatever reason we just haven't heard of. At this time, this is early on in our discovery that this is W18. So right now we're at the phase of just trying to get the message out there to users that it is out there, and then beyond that we'll be looking at with other police departments as well, coming up with a plan on how we're going to deal with this, because this has the potential to be incredibly deadly on our streets. ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮਝ ਕੇ W18 ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। The advice that we're looking to give out to the public is, our perfect scenario would be that nobody used illegal drugs, but recognizing that to anybody who is a drug user or does rely on drugs, we want them to know that what they think they may be buying, they may not actually be getting. So they may be thinking they're buying heroin or oxycodone and actually buying something that doesn't have any of that in it whatsoever. We're asking people to make sure they don't use drugs alone, to make sure they're somewhere where there is an availability for medical intervention. And if they experience any strange reaction or any unusual reaction, just if they can immediately call 911 and don't be afraid to call 911 and ask for help. ਇਸ ਵੇਲੇ W18 ਨੂੰ BC ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ W18 ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਰਿਸ਼ਮਾ ਜੋਹਲ, BC ਰਾਉਂਡ ਅਪ, ZTV Delta।